Hi dear students, today we discuss our syllabus, instrumental method of analysis, pharmaceutical analysis. Then this is your syllabus. It consists of 5 units. First unit is UV visible spectroscopy and fluorimetry. Then in second unit IR spectroscopy, flame photometry, atomic absorption spectroscopy, nepheloturbidiometry. Then the third unit consists of chromatographic introduction, column chromatography, thin layer chromatography, paper chromatography and electrophoresis. Then the fourth unit is gas chromatography and high performance liquid chromatography. Then the fifth one is consists of ion exchange chromatography, gel chromatography and affinity chromatography. So your syllabus mainly consists of two parts. This one is spectroscopic part, the second one is chromatographic part. Let's start discuss about spectroscopy. Spectroscopy is the branch of science that deals with the study of interaction of matter with light. Also, otherwise known as the branch of science deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. So, spectroscopy is the branch of science that deals with the study of interaction of matter with the light or electromagnetic radiation. Matter with light or electromagnetic radiation is known as spectroscopic method. Then electromagnetic radiation, spectroscopy means matter with the electromagnetic radiation. So study of electromagnetic radiation, it is the electromagnetic radiation means a discrete package of energy that is known as photon, and this photon consists of oscillating electric field and also oscillating magnetic field. So electromagnetic radiation means it is a discrete package of energy simply known as photons. This photon consists of oscillating electric field and oscillating magnetic field. This is the schematic representation. Then that is magnetic field and electric field. These are perpendicular to each other. Then all of you know that the relationship between frequency, wavelength and energy, where frequency and energy frequency and wavelength relations are C equal to nu lambda, where the energy equal to h nu, Planck constant h nu, where nu equal to C by lambda. So E is written as hc divided by lambda. Then this is the representation of electromagnetic radiation, that is gamma rays to radio rays, consists of different wavelength and also frequency and energy natures. The next one is example of visible radiation, electromagnetic radiation of visible light. When the visible light strike to a medium or any particles, they disperse into different colors. That is red to violet, red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. That is Webster. These are the different energy that absorb into different color. If in the case of violet color, it is 400 to 420 nanometer. If it is red color means 620 to 780 nanometer. If it is blue color means 440 to 490 nanometers. Then next one is principle of spectroscopy. The spectroscopy means it is the measurement of spectrum. Basic principle of spectroscopy is measurement of spectrum of sample which containing atom or molecules, that is known as spectroscopy. So the spectrum means it is the graphical representation of intensity of absorbed light or emitted light versus frequency or wavelength, that is known as spectrum. The basic principle of spectroscopy is measurement of spectrum. This spectrum means
intensity of graphical representation of intensity of absorbed light or emitted light versus frequency or wavelength. The instrument which is used to determine the measurement of spectrum is known as spectrometer. Then the basic principle, when an electromagnetic radiation strikes a particles in solution or any other material, some of the light will be absorbed and some of will be transmitted and some of them will be scattered or reflected through the solution. So when an electromagnetic radiation strikes to a particles to the solution, some light will be absorbed, some will be transmitted and some will be scattered. This is the summation of electromagnetic radiation. Then from that, the first basic principle is absorption. The absorption means measurement of absorption of electromagnetic radiation. Absorption spectroscopy means it is an analytical technique which concerned with the measurement of absorption of electromagnetic radiation. For example, UV visible spectroscopy and also IR spectroscopy. In UV visible spectroscopy, 200 to 400 nanometer, visible spectroscopy 400 to 800 nanometer. These are the molecular absorption spectroscopy. Then another one example is IR spectroscopy. Then next one is emission spectroscopy. This emission spectroscopy means when the particle from grounded state to excited state, this excited state, when the particle, the light is enter into the particles, the elements or the atoms are converted, jump from ground state to excited state, and this excited state is not stable, so it returned to the stable state with the emission of light. That is known as, that is the basic principle of emission spectroscopy. Example of emission spectroscopy are fluorometric method and flame photometric methods. Then some examples of spectroscopies. Emission spectroscopy examples are fluorimetry, flame photometry, atomic emission spectroscopy. Then examples of absorption spectroscopies are UV visible, IR, NMR, AS, that is atomic absorption spectroscopy. Then this is the brief introduction of spectroscopy. Brief introduction, we know that the electromagnetic radiation carry energy in the form of waves. So when this energy carrying waves strike to any particles to produce some change into the particles. So the study of interaction between electromagnetic radiation and matter is known as spectroscopy. So the definition of spectroscopy is the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. It consists of mainly two types. That is, interaction of electromagnetic is two types, absorption and then next one is emission. Let's discuss about absorption. When electron present in atom or molecules of matters, it absorbs energy from electromagnetic radiation and jump from ground state to excited state. That is known as absorption spectroscopy. Then second one is emission. When electron present in the atoms or molecules of matter absorb energy, that jump excited state to ground state with the release of energy or light is known as emission. Then specially used for the study of internal structure of matters. That is in the case of molecular and organic and inorganic molecules. Then advantages of spectroscopy. The following are the advantages. It is less time consuming process. Very small amount of sample is required for the analysis, and it also cost effective. That is a long run time process. These are the advantages.
Then in both absorption and emission spectroscopy, the energy of electromagnetic radiation absorption or release is equal to the difference between the energy of the excited and the ground states. Then from that, the following are some examples. First one is UV visible spectroscopy. This UV visible spectroscopy, it is a molecular absorption spectroscopy, and the UV ranges from 200 to 400 nanometer. Then visible ranges from 400 to 800 nanometer. So UV visible spectroscopy is concerned with the study of molecular absorption of UV radiation, which ranges from 200 to 400 nanometer, and the visible ranges from 400 to 800 nanometer. Then in this case, the valence electrons are absorb energy and thereby transited from ground state to excited state. That undergo transition from ground state to excited state. And this absorption is characteristics and depends upon the nature of electrons present, that is pi electron, sigma electron or n electron. These electrons are dependent and it is the characteristics of every electrons. So UV visible spectroscopy, the range is 200 to 400 nanometer for UV, 400 to 800 nanometer for visible. The valence electrons are absorb the energy and they cause excitation from ground state to excited state, that is depend on the nature of electrons present. Then second one is IR. In the case of IR, all the molecules are made up of atoms that are linked with an chemical bonds. So the movement of atoms and chemical bonds are like a vibrational energy. Movements are based on the vibration. Molecules are made up of atoms that can be linked with the chemical bonds, and these movements are based on the vibration, that is like a spring and ball system. This vibration is known as natural frequency of vibration. Then when an IR energy is applied to it, it also causes a vibration. In the case of IR, already a natural frequency of vibration is there. After that, if we provide a IR energy, it also causes a vibration. If the applied frequency, that is IR vibration, equal to natural frequency, then absorption of IR radiation takes place and to produce a spectrum. Every element produces its characteristics absorption, so it can be used for or identify the functional groups. Mainly IR is known as fingerprint region. Mid IR is known as fingerprint region. It is used for the analysis of functional group. It is basically the basic principle of IR is when the natural frequency is equal to IR frequency, or natural frequency is equal to applied frequency, absorption takes place to produce an spectrum. Then nephelometry and turbidimetry. The absorption spectroscopy is, for example, UV visible spectroscopy and IR spectroscopy. Then when the light is passed to a material or particle, that can be absorbed, emitted or scattered. Some of the lights are scattered or reflected. This is the examples of scattered light or reflected light. Mainly the nepheloturbidimetric methods are used for the determination of suspension. In the case of low concentration suspension, uniform scattering is occur and the intensity is measured at the angle of 90 degrees in. Then in the case of turbidimetry, turbidity means high concentration. If the solution is high concentrated or high concentrated suspension, there is no uniform of scattering of light is occurred. In these cases, we can use transmitted light for the measurement. The angle is 180 degree. Measurement angle is 180 degree. So nepheloturbidimetry mainly used for the determination of concentrated solution, that is suspension. If it is low concentration, scattering will be occur and it measured at 90 degree by using nephelometry. If the concentration is high,
no uniform scattering, so we can use transmitted light and measured at a 180 degree. This is the basic principle of nepheloturbidimetric method. Then the last one is emission. Some of the light are emitted. Before that, atomic absorption spectroscopy. Also study atomic absorption spectroscopy. This atomic absorption spectroscopy means they are generated to atomizer. In the presence of an atomizer, the particles converted into gaseous form, mainly by using UV visible light. This is used for the quantification of absorption of light or gaseous state. That is known as atomic absorption spectroscopy. Then next one is emission spectroscopy. Example, fluorimetry and flame photometry. Fluorimetry mainly used for the measurement of fluorescence intensity. Then in this case, the particle, when the electromagnetic radiation strike out any particle, it converted into ground state to excited state, not stable. The excited state is not stable, so it emit radiation and return to the stable state. That the measurement of fluorescence intensity is known as basic principle of fluorimetry. Then next one is flame photometry. In the case of flame photometry, mainly used for the application of metallic salt. The metallic salts are sprayed into the flame. The solvents are evaporated and to form a residue of salt. Then the residue of salt converted into neutral atom. Due to the presence of flame to produce a thermal energy, in this thermal energy causes jumping of ground state from ground state to excited state, and this is not stable, so it emits radiation at a specific wavelength and return to the stable form. This specific wavelength emitted radiations are characteristics of each element. This is the basic principle of flame photometry. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചേക്കുന്നത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങളെന്തായിരുന്നു സിലബസ് മെയിനായിട്ട് 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. 2 ടൈപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിക് മെത്തേഡും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വിത്ത് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ വിത്ത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാക്കേജ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഓസിലേറ്റിംഗ് ഫീൽഡും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓസിലേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട്. ഈ ഓസിലേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ നമ്മുടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രീഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് നാനോമീറ്ററിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സും ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പറയുന്നത്. ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ ഒന്നുകിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കാം, അല്ല എങ്കിൽ അവിടെ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കാം, അല്ല എങ്കിൽ അവിടെ സം ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്കാറ്റേഡോ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡോ ആയിട്ട് മാറാം. ദെൻ അതിനകത്ത് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ്. ദെൻ എമിഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേജിൽ പോകും, സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലൂറിമെട്രി ആൻഡ് ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രി. ദെൻ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട്. എമിഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെയും സം എക്സാമ്പിൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് അല്ലേ. സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേവ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വേവ്സ് നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്കിൾ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും.
ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ, ആ പാർട്ടിക്കിളിന് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിന്, അതായത് ഇൻട്രാക്ഷൻ, പാർട്ടിക്കിൾസും ഈ വേവ് ലെങ്ത്തുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനാണ് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വിത്ത് മാറ്റർ. മെയിൻലി 2 ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട്, അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആൻഡ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ്. അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ആറ്റംസ്, ഇലക്ട്രോൺസിലേക്ക്, ഇലക്ട്രോൺ പ്രസൻറ്റ് ദ ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസിൽ എനർജി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. പാർട്ടിക്കിൾസിലേക്ക് ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേജ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് അബ്സോർഷൻ എന്നും, ദെൻ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റിട്ടേൺ വരികയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദി എമിഷൻ, ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, എമിഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്നും പറയും. മെയിനായിട്ട് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ, മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് യു വി വിസിബിളും IR. യു വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോളിക്കുലർ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ്. 200 to 400 നാനോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് യു വി റേഞ്ച്, 400 to 800 നാനോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് വിസിബിൾ റേഞ്ച് ആയിരിക്കും. മെയിനായിട്ട് ഈ മോളിക്കുലർ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിലായിരിക്കും. ആ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോൺസിനും അതിൻ്റേതായ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എനർജി ആയിരിക്കും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ IR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. IR മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്, വൈബ്രേഷണൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് IRനകത്ത് പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിനകത്ത് ആറ്റംസിനെ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ബോൺസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ബോൾ, അതായത് ഒരു ബോളിൽ സ്പ്രിങ്ങും ബോളുമായിട്ട് വലിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, അതുപോലെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക IR ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കവിടെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ആ വൈബ്രേഷന് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയും. ദെൻ നമ്മൾ ഈ IR ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ IR പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷനും ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷനും ഈക്വൽ ആവുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ IR റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ഒരു സ്പെക്ട്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ദെൻ ഓരോ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ വൈബ്രേഷനാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഏതാണ് പ്രസൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും. ദെൻ നെഫ്ലോമെട്രി ആൻഡ് ടർബിഡിമെട്രി. ടർബിഡിമെട്രി മെയിനായിട്ട് എന്തിനായിരുന്നു, സസ്പെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സസ്പെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് പറഞ്ഞു ചിലതിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും, ചിലത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, ചില ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം, ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് സ്കാറ്റേർഡായി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സസ്പെൻഷൻ്റെ കേസിലാണ്. സസ്പെൻഷന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് സ്കാറ്റേർഡ് ലൈറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റ് 90 ഡിഗ്രിയിൽ. ഇത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തൂടെയുള്ള സ്കാറ്ററിങ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റിനെ 180 ഡിഗ്രിയിൽ മെഷർ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ടർബിഡിമെട്രിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സസ്പെൻഷൻ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടർബിഡിമെട്രിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AS എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു, ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ASനകത്തും വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ASനകത്ത് ഒരു അറ്റോമൈസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഫ്ലെയിമിനകത്താകുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കും, ഇതിനകത്ത് അറ്റോമൈസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ എന്തായിരുന്നു മെറ്റൽസിനെ ന്യൂട്രൽ ആറ്റമായിട്ട് മാറ്റുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എമിഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലൂറിമെട്രി, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രിയും. ഫ്ലൂറിമെട്രി ആൻഡ് ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രിയിൽ ഫ്ലൂറസെൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്ലൂറിമെട്രിയും, ദെൻ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രി ആണെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് സോൾട്ടിനാണ് മെയിനായിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ മെറ്റാലിക് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സോൾവൻസ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു റെസിജ്വൽ സോൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ആ റെസിജ്വൽ സോൾട്ട് ന്യൂട്രൽ ആറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തെർമൽ എനർജി ഉണ്ട്. ആ തെർമൽ എനർജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും.
വിത്ത് എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻ. എന്നിട്ട് സ്പെസിഫിക് വേവ് ലെങ്തിന് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റേബിളിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റ്സിനും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇതാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ്സ്.